Afternoon Kenya, this is Kenya News Alert. Karibuni sana kwenye show yetu mwafaka, show yetu ya katikati ya siku, weekendi. I am your host Zulfa. Welcome. And who am I here with? Good afternoon, guys. You are here with Tilda. How are you? I'm fine. Yeah, I'm good. Maybe you. What's wrong? Well, mine was good, but I don't want to really talk because President kuna mali anaongea sahi, so nitaomba Mr. Producer tupeleke huko tuweze kumwangalia alafu turudi. Uliangalia haya. As the producer is looking for that video, so I saw you listen to him as he started the speech. What was he talking about? Actually, he was talking about and I said it. Hey, guys, you're gonna have to fear my mouth now. Niliwaambia barabara hazitaisha. Watu wakafikiria ni jokes. Imebidi asimamishe barabara zingine, wagawanyishe pesa, yani zingine ziende pale, zingine zikuje pale, zingine ndio vitu ende. And I said it. Na mimi nilisema tu. Unasema kwamba hata zijenga barabara. Hizo barabara zenye anangana kujenga zitafika mahali hazitaisha. Na kwa sababu gani hazitaisha? Kwa sababu ya pesa. Unajua ukianzisha kitu, you have to make sure that you have to finish that mradi that you've started. But right now, zile pesa zilikuwa za barabara ilibidi tupunguze. Yeah? Actually what he was saying, zile barabara zenye tulikuwa tunatengeneza pesa zake ilifaa tupunguze, tuweke kwa vitu zingine, at least vitu You just know Mr. President, the way he always speak when he gets to people. And I told you once, and it's just last week, is it last week but one, when I told you that hii vitu ambavyo watu ambavyo president anaanzisha miradi, sidhani kama make sure akona enough money to make those things happen just venye anafikiria. And actually the answer has come back to me. Hakuna pesa ya kutosha kutengeneza barabara. Pesa hata ambazo zilikuwa zimetolewa zimepunguzwa, meaning that barabara zenye alikuwa ashaanza kutengeneza hazitaisha, zitabakia njiani. And that's what they always do. Hiyo tu ndio tunawajua nayo. Unaamsha mradi wa barabara, haya ushaanza, ushafika katikati hamna pesa. So sometimes those people who are blaming the constructors, now you can see where the problem is. You can see where the problem is. The problem is not on the constructor. Constructor anapewa pesa, anakuja anaambiwa leta hii kidogo kwanza, sijui nini imekwama mali fulani. So constructor inabidi aende tu apumzike, cause sasa atafanya nini kama hakuna pesa ya kutengeneza vitu. And barabara, you know, it needs materials to work on it. Yeah. It needs hizo magari hizo vifaa zote ambazo zinafaa kuwa pale barabara ikitengenezwa, mostly barabara ya lami, you know how it takes a process. And he has been talking about all things, vile amefanya kazi vizuri, the way when he came to, when he got into the office, the time we elected him, Kenya was sijui number 8 kwa Afrika mzima, sijui kwa mambo ya pesa hiyo, sijui inaitwanga nini by the way. But right now Kenya is number 6. So kujisifu nayo anajua. Amefanya kazi mpaka amefika number 6. So anaendelea, sijui atatufikisha number 1. But akitaka kutufikisha number 1,
akona kazi sana hapo, because it's not easy. And then it's just talking about a lot of things that even he has spoken about the elections that are coming in 2027. We should not actually was talking to the leaders and to those people who are coming to vie for the any mwenye anapigania kiti chochote kile, MCA, governor, au watu wote, you know them people, about mukienda kwa elections, please musi campaign na grudge, musiege uadui hapo, kwa sababu ule mmoja mwenye atachaguliwa ndiye atakuja kuongoza hao watu wote. So msieke hiyo grudge ya ati fulani, yani there is a grudge. The way he meant is there is a grudge in politics, but usiweke ile grudge kubwa na usifanye watu wachukie mtu juu ya campaign. Hiyo ni kitu yenye na happening in the campaign, but in the leadership it comes to be now friendly, because you are leading these all people, that this who voted for you, this did basically not vote. When you're elected, whether I elected you or not, you should work for all of us. For all, yeah. So but Emmanuel, how are you? Tuliza matu monitor pesa za serikali. Sawa? Ni whatever the president has said, tunangoja Mr. Producer yeke ndo mweze kumsikiza Mr. President, mwelewe. So basically when you're voted for, whether I voted for you or not, you should work for all of us. Sindio? Haifai kubaki eti wale. It is ready. Okay, let us go there. Kenya, mahali ambapo kuna heshima na mahali ambapo Kenya hii isiende katika njia panda ama njia ya kuteleza. Na ndio sababu hiyo ilibidi niamue mambo mengi. Ilibidi tusimamishe kidogo mambo ya mabarabara, ikabidi tupunguze pesa ya pande hii na pande ile kwa sababu madeni yalikuwa mingi, na ilibidi tukaze kamba kidogo ndio Kenya isiteleze. Na pia ikabidi tufanye mambo kadhaa ya kufufua uchumi wa taifa letu la Kenya. Tuliondoa subsidies ambazo zilikuweko, tukabadilisha vile tunanunua fuel products, tukabadilisha, tukaweka subsidy badala ya subsidy ya consumption, tukaweka subsidy ya production. Na kwa sababu hiyo, hata kama pale mbele mambo yalikuwa magumu kiasi, leo mimi nawatangazia ya kwamba Kenya, uchumi wa Kenya iko dhabiti. Na kuna ishara. Ile inflation ilikuwa 9.6%, sasa imeteremka chini, iko 3.5%. Ile dola ilikuwa 167 shillings to a dollar, sasa ni 128, 129. Ile pesa zetu za kigeni, madola ambayo tuko katika central bank yetu, imeongezeka kwa zaidi ya bilioni 300. Mpaka last week IMF, shirika la fedha la kimataifa, ikatangaza kwamba Kenya sasa ndio nchi yenye uchumi mkubwa bara la East and Central Africa. Kenya sasa overtake Angola. Tulikuwa namba 8, mimi nikichukua usukani. Leo nchi yetu ni namba 6 kwa bara la Afrika. Our economy today
is the 6th largest economy in Africa. It is the largest economy in East and Central Africa. Because we made the right decisions. Nchi zingine hawakufanya vile tulifanya, wakadefault kwa their foreign obligations, currency zao zikakuwa devalued by 100%, ingine by so much, mambo yakaharibika. So I can proudly say the people of Kenya, through their sacrifices and the decisions we made together, collectively, we are reaping the benefits. Our economy is now stable and we are the 6th largest economy in Africa. Elimu ni ya muhimu. So mimi nataka niombe nyinyi wazee msomeshe watoto na msomeshe watoto wote. Siku ile ingine ya kusema ati vijana ndio wako mbele ya wasichana, hapana. Hapana. So si mnaona hapa Soipan ni waziri? Anaamurisha jeshi mzima. Mama. Si namna hiyo? Sasa vile tu Waswahili walisema yaliyopita si ndwele. Tugange sasa ya sasa na yajayo. Si ndio? So tushirikiane namna hiyo. Na nimekubali hiyo maneno yenu na nataka tushirikiane na naomba ya kwamba pia na nyinyi mshirikiane. Tusiwe na migawanyiko. Viongozi hata kama ni kuomba kura, tuombe kwa taratibu, kwa heshima, na kwa ustaarabu. Ndio tusiwapiganishe wananchi na tusiwagonganishe wananchi na tusiwagawanye wananchi. Tuwe tunaomba na kura na tunasonga pamoja. Kwa sababu pale mtu akishachaguliwa anakuwa kiongozi wa wote. So usiweke uadui mkubwa mpaka ikafika wale hawaja kupigia kura wanaona ya kwamba hawana maana. Tumekubaliana ya kwamba hatutaki siasa ya ukabila, chuki na migawanyiko. Jameni, mkubali kama Wakenya tuungane. Na tuungane ili tuweze kuhakikisha ya kwamba Kenya inapiga hatua ya kwenda mbele na hakuna jamii ama sehemu inabaki nyuma. Tutembee kwa pamoja. Na ndio mnaona leo tuko na broad based government. Serikali inaitwa ya mapana na marefu. Yani mapana ndio ilete kila mtu na marefu ndio mtu asiwachwe nje. So hii broad based ndio sasa tunataka tuhakikishe ya kwamba sote kama wananchi wa Kenya tunaungana, tunashirikiana. Na tunashirikiana sio kwa manufaa ya mtu, lakini kwa manufaa ya wananchi wote wa Kenya. Wale wadogo, wale wachache, wale wengi, wale wako na uwezo, wasiokuwa na uwezo, kila mtu tuungane peleke taifa letu la Kenya mbele. Na mimi niko tayari kujumuisha wananchi wote, jamii zote za Kenya, kwa sababu kama kiongozi wa taifa hii hakuna Wakenya ambayo sio Wakenya. We are all Kenyans na tutashirikiana na tutafanya kazi kwa pamoja. Tukakubaliana ya kwamba lazima pia tushughulike na jambo la muhimu sana ambayo ni jambo ya cost of living. Mambo ya chakula na hasa mambo ya kilimo. Tufanye namna gani ndio kilimo isimame vizuri, tupate chakula na vile vile tuuze tupate pesa. So tumeweka msimamo sawasawa kwa mambo ya kilimo. Tukasema ile mbolea inasaidia wakulima wote wa chai, kahawa, mahindi, mchele, ngano, tupunguze gharama yake. So ile mbolea ilikuwa inauzwa saa zingine 5,000, 6,000, 7,000, tukahakikisha imekuja 2,500. Tukahakikisha kwamba tunaweka misimamo ya kuhakikisha kwamba zile avenues ya ufisadi na ukora na utapeli ambaye inanyima wafugaji wetu na wakulima wetu bei ya sawasawa
ya mazao yao tuyashughulikie. Leo tena mnajua ya kwamba bei ya chakula imeanza kurudi chini. Last year kwa mfano tulizalisha mahindi peke yake magunia milioni 74 kutoka magunia milioni 40 ambayo tulikuwa tunazalisha pale nyuma. Ndio mumeona wale watu walikuwa wananipigia kelele kwa barabara hapa na sufuria kwa kichwa. Siku hiyo unga ilikuwa 240. Saa hii unga iko hapo 140, inataramuka saa zingine mpaka hata 100. Tunaelewana? Chai, kwa wale mnajua mambo ya chai. Mwaka uliopita tulipata pesa ya chai Kenya bilioni 215 kutokana na bilioni 150 pale 2022. Kahawa ambayo ilikuwa imepata madhara makubwa kwa sababu ya mambo ya corruption na cartels na conflict of interest kwa sekta hiyo. Mtu mmoja alikuwa na leseni 4. Yeye ni mkulima, hako na leseni ya broker, hako na leseni ya mila, na yeye ndiye ananunua kahawa kwa stock exchange, kwa coffee exchange. Sasa anapangia tu kila mtu, anasema wewe bei yako ni hii, anaruka hapo, anabadilika, anakuwa mwingine, anaweka bei nyingine, halafu mwisho yeye ndiye anachukua pesa, wakulima wanazama. Mimi nataka niwatangazie mwaka huu wakulima wa kahawa wameona tofauti. Ile kahawa walikuwa wanauza shilingi 50 kwa kilo, mwaka huu wameuza 100, 120, 140 in different parts. Pia maneno ya maziwa, tumesema ya kwamba hii maziwa tunataka pesa ifikie mkulima, na tunataka bei ya chini ya maziwa iwe shilingi 50 yenye kwa lita moja yenye inafika kwa mkulima. Najua bado kuna matatizo kidogo hapo Narok kidogo, lakini Kenya ile ingine yote tumesema KCC wanunue maziwa na 50 shillings kama minimum price, kwa sababu tulikubaliana mambo hayo. Na mambo mengine ya ufugaji tukakubaliana ya kwamba mbegu tuweke sawa sawa. Tuko na program kubwa ya leather, ngozi, ambayo saa hizi inauzwa saa zingine shilingi 10, shilingi sijui 50, sijui shilingi ngapi, saa nyingine umbwa inakula, saa nyingine inatupwa. Mnajua tumeweka pesa nyingi sana hapa Ewasonyiro hapa. Tumeweka tannery kubwa hapo ambayo tumeweka zaidi ya bilioni 1 hapa Narok hapa. Sijui hata kama tutapata nafasi ya kupitia pale, tutaongea tunaenda kufungua hiyo tannery. Nimeweka pesa ingine karibu shilingi bilioni 2 hapa Nairobi, mahali inaitwa Kenani, kwa mambo ya ufugaji, kuhakikisha kwamba ngozi ya ng'ombe zetu na kondoo zetu na mbuzi zetu asiendi hasara, iko na bei. Na hii viatu tunanunua kutoka dunia hii yote na ngozi ya watu wengine. Hii ngozi ya ng'ombe yetu haina dhambi, inaweza kutengeneza viatu, inaweza kutengeneza leather products. Mbona namna gani jameni? Si namna hiyo? So hapo tumenyoroshana vizuri. Na mtaona tofauti tu, ni vile mtoto hawezi kuzaliwa leo na akatembea. Lazima namna hiyo. Okay. So basically the president is talking about the things that he has done, and have we seen to approve hizi vitu? Approve wapi? Like unajua, like lazima kwanza uprove. Akisema amefanya wewe una prove. Have we proven that these things are done? No.
Actually, no. Why is he saying that though? Najua, the problem with the president is one. I said you have to live for us time and give us that opportunity to praise you. Don't just come and praise yourself, because you're praising yourself on something that you cannot see. Actually, the person who is asking me or who is asking us is, wewe ndio una monitor pesa ya serikali. Okay, you've had it by yourself. Pesa za barabara amefanya nini? You can say I was just forging it, but you've had it by yourself. Hizi vitu nawaambianga, hizi vitu tunaambiwanga tu hapa, tunakuja tunaambiwa hapa juju, si nasema tu tunapiga makofi. Even you've heard about the beating mali amekuwa hapo kwa meeting. Watu wakisikia tu sijui amefanya nini wanapiga makofi. Nyinyi hamsomangi hizo vitabu, hamzijui. Anakuja tu kuambia mko namba fulani. Hata mnajua kama mko hiyo namba. Hapa mko namba 26. Na mnyi mmefurahi mna clap tu. You know, he can akona ile advantage, yeah. I can come tell you anything about what's going on in Africa or in Kenya, how things are running up in Kenya, because nitakuja tu ni forge, because nyinyi amwendi huko, nyinyi hamjui, nyinyi hamjafika hapo. I can just come and lie. Acha nende niwaambie, unajua Kenya ni wale tu, they clap, they agree, But another risk hivyo kweli. Another risk wakati unajua sisi like the generation that is here will go and confirm. Ruto is just Ruto. Yeah, afadhali a risk. Akwambie tu iko na hakuna. Barabara alikuwa amesema amezitengea pesa ngapi? Sasa imebidi apunguze sijui yake kwa vitu fulani. Alafu you here now. Ni mtu sasa ameanza kutoeleweka. Is now that with Raila in the same shoes. Aya. Ametenga sijui bilioni za nini za hizi za kutengeneza kufungua sijui ni kampuni ya nini ya viatu ama ni ya whatever ya hiyo maski. Amesema bilioni kama ngapi? Bilioni. Haya. Sijui nini tena ametenga bilioni. Sasa unasema ni story ya jaba yote? Una hizi ni story za jaba wallahi. Unatuambia unafanya hii. Yenyewe tena ndio hii inaenda kukwama njiani. Uko unaenda kufungua. Sasa the problem with these leaders of ours is one. Why are you doing things, or why are you overloading yourself with a lot of miradis which you cannot do, which even you cannot afford the money to make it, yani to accomplish your mission? Mr. Ruto is not accomplishing the mission. Anaziachia njiani. Who is coming to complete them now? If you start something, you have to finish it up. Sasa unakuja tunatuambia barabara, and then barabara zenyewe unaanza kugawagawa pesa. Kama ni barabara, focus on barabara. Tengeneza barabara ziishe. Haya, angalia kuna pesa imebaki. Enda kampuni zako, haya fungua kampuni. And then ya hii ukulima. Anisema I want you people to be so much keen on hii kitu ya kupunguza vitu. Kuna uongo tu fulani ama kitu inaendelea hapo mahali. Watu walikuwa namsumbua na sufuria kwa kichwa wakipigia kelele. Hatujakata. We did that very bad. Unga Very ilikuwa bad why? Unga ilikuwa 240 ama but it was just a peaceful maandamano na masufuria kwa kichwa na mabakuli na no one got shot. That one was but kuna wale waliumia. Kuna wale walikufa pia. Kuna wale walikufa pia. Sababu kisa si kazi tu ya askari, kazi yao tu kurusharusha tu mabullet ovyo. But it was not as worse as hii ingine. Aya. Umepunguza sijui unga, sijui. Tunataka sisi unajua tunaekanga hata saa tutaki kufuata hii mambo sijui umepunguza unga, sijui nini. That's good. Thank you. Umesema umepunguza. If I may ask, we want to talk about affordable houses. Hizo affordable houses zinajengwa wapi kwanza? If I may ask. Zinajengwa wapi? And then gas ulituambia tutakuwa tuna refill na 300. Where is that 300? Why yani ni 300 times 3. By why lie to Kenyans? Sure,
That's why people are always telling you. That's why people are always telling you, Kasongo, you must just go home. Just go and relax, because gas inafaa tukue tuna refill na 300, lakini alikuja anasema ya kwamba hakusema gas ndio ilifiliwa, asa mtungi ndio unanunua na hiyo pesa. Mtungi yenyewe sasa basi unanunuliwa na hiyo 300. Sasa si ni 2000 ama 1000. Anasema nyinyi ndio mlisikia vibaya. Acha na Juni wazimu jua anasahau, ni kama kuna kitu anasahau, kuna internet huwa ina record everything that you say. Unajua sasa ukisema kitu hivi inakuletea, alafu ukuje Uruki inakuleteanga hizo vitu, the way you spoke the words tena inakuwekea vizuri na sura yako venye ulikuwa umevaa. Don't forget that. Again you said yani hata vitu naongelea by the misioni hata ile kitu imefanyika. Hii ushuru tunatoa. Mr. President, you have to do something about it. Change your lies a little bit. Even hata kama unataka kutudanganya, tafuta kitu kingine yenye utatudanganya naye. Because when you come with something like sisi ni number 6 in Africa. Sasa sisi tunajua aje? Hiyo ni kitu cha si hata tujui na hata tutaki kujua. Ile tunataka kujua how our economy is going on in Kenya. Tunataka kujua venye vitu zina flow kwa country yetu. Tunataka kuona hizo barabara yenye umesema sijui ilikuwa sijui imemaliza 64 years kama itatengenezwa. Sasa iishi tena. Unataka uachie kwa njia. Who is coming to complete it? That's why right now we are saying that we want those leaders who are coming to make sure what they do or what they say they complete before getting to another. It's better umalizane na barabara, uweke kando, ufunge hiyo chapter. And then come clear about the education, weka kando, hiyo umemaliza. About the health, clear, eka kando. Hata afadhali uende na one by one, ndio tuone kazi. Sasa unakuja unaletuwekea vitu mingi, unatuandikia kama full scope of miradi that you have, and you have to finish them. But all of a sudden, sasa ni kukata nusu-nusu, unafanya nusu-nusu in everyone. Sasa anajua anakuja 2027, maana atakuwa like kisha hapa ndakuja kumalizia, so yes. Actually, I think the way the president is speaking, ni ile akona hopes za kukuja 2027 tena. Na nyinyi mko sure akirudi, hata akirudi, we don't care. Hata akirudi, uko sure atakuja kumaliza ama ndio atakuja kuwapiga vizuri? Hiyo ni kipindi chake cha lala salama, ukumbuke hivyo. He won't just come ataenda amalizie barabara. Hiyo time ndio atakuwa anakusanya pesa yake mzuri yake yenye anaenda kukaa kule kama amerelax. Kama nyinyi bado mnahangaika huku nje. Kenyans, it's time for you to open your eyes. It's time for you to think big. It's time for you to reason. Msikae tu mnaongojea mkuje muambiwe kunaenda hivi, kunaenda hivi, kunaenda hivi. No. Don't wait for that time. Please. You have to sit down, you think, you reason. After doing that all, and then come up with a solution. What do you want to do? What gonna you do? Because sasa right now what our leaders are doing is not a right thing. Yeah. And you've been you've watched that blood parliamentary. Yeah. Mimi sijaona kitu yenye hata Mr. President ameongelelea hapo kitu yenye na make sense. Hata kama sijui zenye anasema tu ni zile zenye wale zingine wamecreate ni uongo. But go. Kama unataka kujua kabisa vitu venye zina go down vizuri, enda tu kwa zile videos uangalie vizuri kabisa. The way is being explained.
Na uangalie venye zile video mlikuwa mnaenda mkiwa kwa maandamano, venye mlikuwa mnafanya vitu zote venye zilikuwa zina go down, mpaka yani mtu from far away ana capture mpaka venye mtu amevaa, mpaka time anatoa jacket, mpaka na gloves, mpaka na viatu, mpaka with that person mwenye amemshoot venye alikuwa amevaa, and then you come just from nowhere arresting those people that have released that nini. Where our leaders are not serious. Actually, the leaders we have, this government that we have right now is a government that does not care about Kenyans, about mwananchi wa kawaida. At least ungekuja utuambie hizi vitu barabara ambazo nilikuwa nimezindua miradi zenyewe, hizi barabara ziko karibu kuisha ama naelekea kumaliza. Sasa vitu zimekuwa ngumu. Wakati ulikuwa unatengeneza mambo ya barabara na masoko, you knew you have enough money to complete that. You knew, but all of a sudden right now you doesn't have enough money to complete the work you started. Umeanza kugawanisha do, meaning that you are not serious, or you are serious with coming back in 2027, which I'm still doubting on it, but I have to go work on it. Nikijua you are coming back, well, it's better I go back to my half casting place. Niende nikangane na nani? Museveni. Sasa on saying that anakuja is working hard on coming back, and I'm really sorry. Niko na homa. That's it, akuacha kuongea wewe. Sawa. Sijui kwa nini virus itaki kuniacha. Now, maybe anataka kutuonesha this is the work that I have done, but if you give me another chance to come back, I will complete. Like, it's a tactic. It's a tactic of tukue like sasa tukipea Matiang'i ama tukipea sijui yani mwingine like itakuwa aje. This is the person who knows malameanza malamefikisha, si ndio? So I think this is a tactic ilitumia na I'm sorry. This is a tactic yenye Kibaki alitumia, yenye Uhuru alitumia, yenye kila mtu ametumia. So like hii ndio strategy alikuwa nayo. That's why hii ndio strategy yenye alikuwa nayo. But right now ninawaambia aje, ni time ya kufungua akili na kufungua macho yako vizuri. You can see what is happening and you can see what gonna happen that time. Najua tuwezi kaa tu hivi tunasema, kuna wale wamekaa hivi wanasema wacha tukae tungoje tuone will Mr. Ruto be back. Kuna wale wako sure au yao ni sure bet. Kuna wale bado mguu moja ndani mguu moja nje. Kuna wale wengine wako nje kabisa. Yeah. And I have been listening I've been listening to many people when they're talking about the government that is there right now. The government that is there right now is the government that does not care. The government that does not care about Kenyans. Why? It's because like right now you're saying that you want to vote for a different person, but you are not voting for a new face. What somebody was saying is wale watu wenye wako kwa serikali wote, awa kina Matiang'i, akina Kalonzo, kina Martha Karua, those all people, you know them. They are those people who are they were in the government since, ani watu wametembea tu na hii government mpaka wamefika mahali wako nayo sahi. Yeah? And then you say you want to vote for Kalonzo, you want to vote for Matiang'i, you want to vote, atu say usimvotie. It's your choice. But they are just the same. They are the same.
Hakuna mwenye nini hapo ati ana change ama anakuja kufanya hivi ama anafanya hapana. No. If you know that you are going to choose or to vote for somebody that was in the government and has been in the government for the longest time, but you want to still vote for him or her, there is no change you are doing. Yeah. You know, sitting down and listening to history things and seeing those people who are there, it takes time. You have to learn more things about the history of Kenya or the history of our country. Why do I say this? Because so many things have been happening since that time, and the most things that are happening right now did not happen in the past years since we got an independent. Yeah. So vitu zingine before ukam kupinga, before ukam say negative ama positive, you have to go and do your research before you come and say anything about the government, because the government that we have right now is not the government that we need, or the government is not the government that can take us anywhere. It's the government that is just there for its own interest. So guys, as you sit down, watch the history of our country Kenya, our homeland. Sikiza mambo vizuri. Capture what you think it's happening now or it's not happening now. Kuna vitu ambazo zilikuwa pale awali vitu ambavyo vilikuwa pale awali ambavyo vilikuwa vinatusaidia sana, which right now they're not there. Kuna vitu ambavyo viko sasa hivi ambavyo tunashukuru sana tuko navyo and vinasaidia, na tuna vingine ambavyo hata visaidii. Yeah. And being with those leaders from those years, these are the leaders that we have to take them back home. We want new faces, new leaders, new people in the government. Yeah. Sio wale tu wenye wamezunguka tu kwa serikali. Wale watu tu wamekuwa wakiishi kwa serikali, wanasonga tu na serikali. Wao tu, you sleep, you wake up, ni wao tu. Hivi hata ikiwezekana mtakuwa mnakufa, mnafufuka, mnapata, ni wale tu wenye mmeacha tu pale. Why can't we make or why can't we sit down and find a solution of how to depart these people from the government and bring up new faces, new people? Those people who will make Kenya to be at least pale mbele. Those people who will make Kenya to become among the best. Yeah. Let us just not be the best in kuua watu kufa, kumwaga damu. Yeah. Let us trend in at least good things. Yes, we are trending in some good things, but not the way we wanted. Tunatrend kwa vitu, yani vitu tu hizi funny. Let us try our best and trend in something that gonna at least build us, at least build our coming generations. Like the generation that is fighting right now, it's fighting for the next generation. It's not at tuko hapa, we are fighting for ourselves. I always tell people, when you see me fighting, maybe in my marriage or in my friendship, there is something I'm fighting for, and it's so important. But if you see me just walk out and go, unajua hapa huyu ana kitu yenye anaweza piganiana. And it depends how you are. So we are Kenya and we are one. Why can't we sit down, put our brains together, and then work on this election thing? Let us find new faces. Kina Raila, kina Matiang'i, kina wamekuanga tu kwa hii government. Ni watu tumekuwa tukiwaona tu hapa. Ando watu wa Moi. Hadi watu wenye bado wako na trauma. Hawajahili na colonization. Ando watu ambao waliona babu yao kichapwa.
So obviously, yes. Sasa unaona sasa wako tu. But who said though? Nani alikaga ni lazima president go for 10 years? I don't know. Ama ni sisi wenyewe tulieka? I think it's Kenya by itself. Like, I think there's this arrogance of when the person, when the president knows, not even president, when the person that is elected knows they have a leeway of 10 years, they just work the way wanataka. Unajua ukijua uko na 5 years exactly, na hakuna kwenda mbele na hakuna kusonga mbele hapo, you will work. But the moment you know, niko hapa miaka zingine 5, like hizi 5 naweza maliza miaka 5 kifanya ujinga, alafu saa hizo miaka zingine 5 nikuja sasa niingie nishikishike mahali mwenye atakuja huyo mwingine anakuja kunimalizizia. Unapata projects nyingi they are not even really hazijamaliziwa, ziko tu na sio vizuri. That's okay. Nikiangalia nikiona I don't see any person unless wakuja zindue mwingine mpya. I don't see any person that can really lead against Ruto. I don't see any. Do you see any person mwenye unajua huyu akirana against Ruto hatashinda? Unajua, if you've already shown Ruto that mko opposition, na bado mnavurutana nyinyi wenyewe kwa wenyewe, amvurutani na watu wengine, mnavurutana wenyewe kwa wenyewe. That is the first thing that you made a mistake of giving him strength. Anaweza simama mahali popote na seme in 2027 my friend hamtoboy, and it will be true. It will be true. So in Kenya right now, what I can say is like we doesn't have opposition yet. We haven't seen that strong team that has come to tell us that we are the ones, we are the oppositions, and we are coming with this and this. We are one. The one that we thought it will come and stand just firm toward the ndio hawa sasa hata washatuaibisha kitambo, meaning that Ruto hata mali yako ana smile tu, asema thank you very much, I know now you can't do anything. Najua saa hii mko weak. Matiang'i that we thought he was gonna come with something special for us, coming speaking in his own language that we all don't understand. How do you expect us to cheer you up? We say Ruto must go, but we doesn't have that person that we will put back there. There is Morara Kibaso said that, you know, you can't, alisema aje, kuna venye ameiweka, wezi toa William Ruto na ulete William sijui ni protest ama ni kitu gani hapo. Kuna venye aliiweka hapo, kuna venye alisema ni kama wezi toa hii kikombe hapa na ulete kikombe ingine weke hapo yenye inafanana tu na ile yenye hakuna difference yenye umeleta. Hakuna difference hata kidogo. So guys, hapa ni kazi tuko naye. Why do I say ni kazi tuko naye? Ndio you are saying Ruto must go. Yeah, he must go. Yes, we agree with you. But do you have the best Ruto than the Ruto we have now? If you look in all people that are coming up to the presidential, do you see a best William Ruto than the William Ruto we have right now? Actually, no. Someone gonna say yes, but no. Bado. I don't know who will come up, stand firm, and come and compete this thing with the strongest words ever. The words that will make our president Anne Akwe
will make our president fear. Aone hapa sasa lazima nifanye kazi na nikuwe na big speeches. Yani we always say that in everything that you must have a challenge. Sasa wewe umekuja hauna challenge ya kuchallenge nayo Mr. Ruto. Kwani what do you expect? Si unampea tu kura life. Unamwambia tu Mr. Man, move forward. And he will move forward majestically with no fear. That's why we'll stand and say when you are coming to vie with me, you have to make sure that akili yako imekuwa kubwa sana kunishinda. Huwezi kuja tu na waanze nitafanya and then no. Ni vitu ambazo inafaa kuanzia sasa hivi tukue tumejipanga. Tukue tunajua ni nini tunataka haswa. Ni nini tunataka tufanyiwe ama ni nini inafaa tufanye. Ndiposa tupate yule kiongozi ambaye tunahitaji. Kenyans, you are so creative to know. But a lot of jokes in you that the ones that fails you. Sometimes put aside jokes and you concentrate on what you want to do. Like right now you have mtu mwenye hajaongelea kitu kama president ni Babu Owino and au wenye sisi tunataka wale wenye at least mind yetu ikisoma hao watu wanaweza fanya something good. Hawajasimama kuongelea about the presidential thing. Those we don't expect that the ones coming up talking about it, if they can have it or if they can join other people. And what we can see right now, hawajatosha. Kuna wale wajatosha, kuna wale wanatosha lakini hawajui kujiexpress. Yeah. So we have to look, I don't know, or we pray, or we just pray to God and tell God that bring to us a person that even we doesn't know. Yani akuje tu asimame na achukue hiyo kiti for once. Na akuje a change Kenya, atoe Kenya mahali ambapo Kenya ipo sasa hivi. Manake if Kenya will not change. Who's that person though? I don't know. Person? Somebody just from now. You know, as the Genesis we say, atutaki Ruto, but if you really ask mtu, who do you want? Hawana. Yeah. And that is an issue. Hey. So when you expect that, ndio mimi nakwambia, sema Ruto must go if you have another better Ruto beside you. But if he doesn't have other better Ruto, you will just remain with the Ruto that is there. And actually if you joke, if you play, ni Ruto tu mtakaa naye. Yeah. Ni Ruto tu mtakaa naye. Our sister should go and look for cetirizines. Ameze imwondolee homa, cetirizines na Piriton. Ukienda kudoze. I'm not feeling good. I don't like the way Yoma will be. But you will be okay. Yeah, thank you though. Na imekupenda. Sisi litukujia tukaipiga teke ikarudi nyuma. Ikarudi kwa yeah. So guys, but homa ipo is because of the weather, because the weather is too cold. So we are expect anything. So guys, as I was saying, sijui tutatafuta nani na sijui tutaangalia nani na sijui ni nani mwenye atakuja asimame na nchi yetu. Mwenye atakuja atoe Kenya mahali ipo sasa hivi. Mwenye atasimamisha you know right now Kenya is ina yumba. Kenya iko ina swing tu. We want that person who will just come na kuisimamisha mahali ambapo inafaa kuwa imesimama. Haya. Iko tu imesimama mahali inafaa kusimama. Hatuna shida na kitu.
Ingawaje kuna kwanga na zile shida kidogo kidogo, huwezi kuwa tu perfect in everything. Yeah. We're gonna say Ruto is perfect in speeches. Anza kutolea speech mpaka ukae chini kwanza ngoje useme hebu acha nisikie kwanza. Acha nisikie tu anasema ni. Yaani you'll just, by the way, I just love listening to Mr. Ruto talking. Akitoa tu speech zake, mimi napenda tu kusikiza. Lakini kuna speech zenye anatoa mahali pengine, yani ukisikiza tu unajua tu hii nayo ni ukora. Hii nayo tu ni story ya jaba. The other thing that I'm getting is that there's a burial, sawa, ambayo inaendelea. Some leaders are there, very prominent leaders, and kama tunaweza enda kuweza kuwa vizuri, tuweza kuwasikiza, because bado wanaenda kupashana kwa mazishi tena. And it is not good. It is not good. And the funeral places have become a political place. I don't know why do these people always take politics in the funerals or in the burials of people. I don't know why. But this thing have to change. And to change for all, for good. Si ati mnasikataza hapa man. But kuna mwenye alisema ina depend. Kwa daktari mnaongea mambo ya madaktari, kwa matanga madaktari. Kwa walimu mnaongea mambo ya walimu. Kwa politician mnaongea politician. But tumekuja kugundua that ikuwe ya politician, ikuwe si ya politician. Like, you know, what really kills me is like, when unauliza unasema who is going to be the next leader? If sasa waenda kupashana bado kwa matanga mpaka sahi, do you think there will be a next leader kama si Ruto? Ruto kashikilie I feel bado hakuna mtu ambaye anaweza mpea hii power, so let me stay with it now. Mr. Producer, you already. And I can say, Lenjiru, that your sense of humor has not left you. It is still with you. Now, Shadrach Busiega was the father of Judith. And they were not only very closely related, they were like brothers, but they were very close friends. And because of that, I got married. They came to my wedding, all of them. Some of them who are facing me here now were turtles playing around. And I can also tell you that I went to the wedding of Judith, I believe on 8th of May, 4 days after her 26th birthday. I was there and I witnessed that wedding. And of course, through family gatherings and so on, I have come to know her, first of all, in the social family setting. And I can tell you that in the social family setting, Judith was a leader, very dependable. And you could see that if anybody had an issue, she was the first person you thought of going to consult for advice. Later on, as you know, Judith worked for, as has been stated here by many, Daniel Toroitich Arap Moi. During the period I was the Attorney General of the Republic. And it may be no accident that he served for a very long time as secretary to Daniel Toroitich Arap Moi. And maybe through her, I managed also to serve a very long time, because there was somebody whom I could contact at any time. I wanted to see the president.
someone that could conduct at any time whether the atmosphere was right for me to go and see the president. But after knowing how the president is, I would then telephone the State House controller and make an appointment. And it was always there. Except on one or two occasions, on purely family matters, my sisters-in-law, if there are any, here I can't see properly these days. Siji Eda iko wapi? Yeah, iko hapo. Any of your other sisters? Eda is my sister-in-law, and the others who have passed on, and whom we are asking Judith to go and greet up there. There are about 3 or 4 sisters who have passed on. We are asking her to go and greet them. They wanted to see the president on some family issue. And I did not want to go through the State House controller, or I did not want to use my position as Attorney General. So Judy became very handy on that occasion, and she made an appointment, and I took all my 5 sisters-in-law and brother-in-law to go and see the president. That was Judy. We are really, really going to miss her. As everybody has said, Judy was not only a loving wife, she was an extremely loving mother, concerned very much with the welfare of each and every person, particularly the children. Charles is here. He's now staring at me. Charles will remember that during those days I used to come to Geneva. I would stay there for 2 or 3 months. You are also there working at the embassy. And you remember that on each occasion, I would come to you with messages from Cyril and Judith, or from Judith alone, or from Cyril alone. And both of them, Cyril and Judith, will tell me, Omanye, gochitanga Geneva, Charles Ario. The Charles no mwana uo. In other words, Charles is also your son. Now go and tell Charles 1, 2, 3, and 4 things. And I would come and convey that message. And you will react, of course. And I'll tell him that any muborera, the Charles Abolanga 1, 2, 3, and 4 things. What it was will remain a secret between me and Charles and Cyril and Judith. But it showed me that he was very much concerned with each and every one of you. Cyril himself, of course, as Gumo has stated, was very meticulous in the way he dressed. He was very disciplined. He was a gentleman of the highest order. And he used to visit me from time to time, and he had a particular drink that he liked. And when I opened a bottle of that drink, if he left, it meant, if you opened a bottle, it meant that that was his bottle. And if he drank just 1 or 2 things and left, we would mark which level it has reached, and I would keep it for him for the next visit. That's how very, very close we were with the families and so on. We are going to miss Judith. Really miss him as a family and as a friend and somebody you could really look to for advice. I will just finalize by saying the advice she gave me. Now, about myself. Judith, about 5, 6 years ago,
she gave me some advice which she repeated recently. She said, I'm now in Kitale, I was built, and farming is very, very good. You have a plot in Kitale. Why are you not putting up a structure in your plot so that you can also be coming, now that you are retired, be coming and staying and farming in Kitale? I want to assure you, Judith, I'm now following that advice very closely, ably advised by wazee wa Trans Nzoia, who are also farmers. Like Gumo here is advising me on it, and so on. So Judith, I'll follow your advice. But thank you, Judith, for having been a mentor, for having been an inspiration, for having served the people, I would say, of Kenya as a whole. May the Almighty God rest your soul in eternal peace and give the children particularly strength, comfort during this period of grief, and may they now, both of them, take care of your interest from heaven. And you know, when they take care of your interest from heaven, it's very powerful. So be also grateful that they are up there. One thing, I know Mr. Gumo, on behalf of Banyala Wazes, has advised you kidogo. Mine is just to tell you that do not do anything that you think your father and mother would not like. Just that. Behave as much as you do everything else, but not what your father and mother would not like. Thank you. Thank you. That is the former AG. What he did say, no, you know, many people don't understand that. Lakini ukisema former, kila mtu anajua, si ndio? One thing he did say is that when he was AG, that's the only time that Western had the highest number of judges. He did a good job. Kwa hivyo sitaki kuchukua muda mrefu. Father anasema karibu kwenda. Sasa nitachukua nafasi hii kukaribisha Mheshimiwa Mudavadi, the Prime Cabinet Secretary, aje naye atoe rambirambi zake. Mheshimiwa, karibu. Asante. Asante Gumo. Sijui kama nasikika. Familia ya Madam Judy Mwaisi Maloba wakiongozwa na kijana yake mkubwa Charles na familia yote, na pia the distinguished men and women in this gathering who offered very honorable service to the public of Kenya and to the President who are here present, pia nawatambua. Sitaongea kwa muda mrefu kwa sababu najua kanisa imetupatia dalili kwamba saa zao zimefika. Kwa hivyo ujumbe wangu wa kwanza ni kusema kwamba nimekuja pia kwa niaba ya Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa William Samoei Ruto, ambaye pia alimfahamu Judy. Kwa hivyo kwa jamii niko na rambirambi yake. Amenituma na ujumbe wa usaidizi kwa familia wa shilingi milioni 1 ambayo tutapeana kwenu ili
isaidie kwa mambo ya msiba. Na yeye pia alijua sana marehemu na anamtakia nyinyi kama jamii baraka za Mwenyezi Mungu mkiendelea mbele. Jambo langu la pili ni kutoa rambirambi zangu binafsi na za familia. Pia katika kwa familia yetu ya Mudavadi tulijuana sana naye, kuanzia kwa wazazi mpaka kwa sisi ambao tuko, na isitoshe mamangu ambaye alinizaa alitoka kwa jamii ya Judy. Kwa hivyo niko hapa pia na hiyo kofia, na ukiona hiyo jina Judy Maloba Mwaitsi, kwa wale ambao hawajui Kiluya vizuri, Mwaitsi is a shepherd, yule ambaye anachunga the herd. So in a way, when you listen to the description they have given about her life, she was truly a shepherd. And for that, we honor her. Now, let me say only two very brief things. A country thrives when the institutions that give guidance are respected, are nurtured, and are protected. And the most critical institution in our constitution is the presidency. Now, there are many ways to protect and guard the presidency. You can do it in a specialized way, the way our security people do. You can also do it by being a dedicated public servant. You can also do it by maintaining dignity and decorum to that office. Madam Judy worked with dignity, with respect, and in her own way, she protected and guarded the presidency. You must ask yourself and remember, what do we see today? What do we see in our society today? Do we see people who are ready to protect and guard the institutions the way she did? So my message to Kenyans here is that don't destroy your institutions. Because, as I said somewhere the other day, in fact on Labor Day, I said that the biggest threat to any nation is not necessarily terrorism or gangsters. The biggest threat to any nation is when critical institutions of that nation are dismantled or are undermined so that they don't function. That is the biggest threat to any nation. Judy protected not just the presidency, but she protected this nation. Let us give her that honor. Let it be a lesson for many of us who want to move forward. The final thing, maybe the family spoke about it, but I was touched because I work with a brother. Joe Busiega is my chief of staff in the office of the Prime Cabinet Secretary. I think somewhere I read that she is in the panel
that was working on the beatification of the late Cardinal Otunga to become a saint. So you must ask yourself, if an individual can be identified by the Catholic Church to be part of that very delicate and honorable function, then that person is truly extraordinary in her demeanor, in her character, in her ways. So again, that is a measure of respect. La mwisho, to Kenyans, let us be united. Let us not encourage a culture of lies and believing in lies and talking lies and eating lies and sleeping lies and waking up lies. Yani vandu vakuoneka ni uveshi buza badumura buza uveshi buridiko. Let us be truthful. It is so important to be truthful. And I'll give an example because today I'm honored to be in a Catholic church. The other day, we went with the president. He flew from China where he was having a state visit. And he flew directly from Beijing to make it to the funeral mass service of the late Pope Francis. And I was there. And it was in broad daylight, the way it is today, as we sit here. A very solemn moment, very dignified moment, very honorable. This is the symbol of the Catholic Church, being graciously respected by the entire world. Over 50 heads of state, 10 monarchs, I don't know, 170 heads of government coming there to respect him. And it was so dignified, with a lot of honor. And the Catholics had organized themselves with extremely elaborate protocols. How they receive the head of state. Each head of state was assigned a bishop. They receive them, they guide them up to where they sit. And it was 1 + 5, so that you don't crowd the place. So it was so orderly, just the way I know the Catholic Church to be orderly. It was very orderly. Now, unfortunately, some very senior politicians in Kenya, just a few days ago, very senior, actually started that one, saying that candles were being given to the president, and the candle of President Ruto went off. In a suit. And I really said, kumbe clothes can really camouflage somebody who has a lot of problems. Because it was in broad daylight. Secondly, how on earth would you be lighting candles when there are all these heads of state? That would even be a security risk. For you to be there lighting candles and giving would you even be allowed? So it struck me, and I said, we have degenerated to the lowest level, particularly as leaders,
to go and stand in a church and over a very solemn moment. So, what was he looking for? What are we looking for in this country? Where do we want to go? We should not be a country that thrives on lies. And when I was saying let us respect institutions, another critical institution is the church, where we are. So, let us also protect the church from this kind of games and lie there. But do not lie in front of God's people, and more so when you have very solemn moments like that one. So, Judy, we bid you farewell. May your soul rest in eternal peace. Give you a comfort zone before the Lord's house. Thank you, and God bless you all. Thank you so much, our PCS, for your very kind words. It's now time for the family, and I'll start with the brothers. That is Agrish Bachi to come and to recognize the presence of the ACC president, our ACC, our DCC, our senior Assistant Inspector General of Police, Opicho, our DIG of Police, Masengeli, Chairman Public Service Commission. Okay, guys. I think we've had a little bit about the leaders who are there in the funeral of Judith. I think it's in Luyaland. And I don't know why. I always ask myself sometimes, why do you come and bring a huge money to a dead person? Even if the family is there, the family will use, but maybe this person was sick and you are never there, or this person was in a bad condition, but you didn't even help. But right now, because she is dead or he is dead, mnakuja mnatoa pesa. Hiyo pesa yote ita kama itasaidia familia, lakini in the funeral is not the right time kutoa pesa, ati pesa kubwa ndio uonekane ama ndio ujulikane. It's not bad kutoa pesa. It's good for those people who wanna help. Maybe amukuwa na time ya kuhelp wakati mwingine, but try your best and help somebody whom you know well that anahitaji msaada. Sio wakati ameshafariki ndio wakati ambao mnatoa msaada kwake. And I always say that in the coming election in 2027, guys, let's put our knees down and raise our hands up on our eyes and watch or talk to our Heavenly Father to guide us and protect us in anything that will come before, and to help us vote or choose a right leader or a right president who will come and lead us in 2027 or in the coming years. A leader who will stand with Kenyans, a leader who will protect his own Kenyans, a leader who will come with ideas that can help fellow Kenyans, his fellow Kenyans, a leader who will respect everyone, a leader who will listen to his people or her people. Hatutaki wale viongozi ambao watakuja kutunyanyasa, kutudhulumu, wale watatuvurutia chini. Hatutaki wao. That's why I'm telling you, everybody to put your knees down, everybody to be on
his or her knees. Vitu zingine God husaidia zina happen, zinakuwa better for us. Wacha tusifanye vitu zikuwe worse for us like we are trying to do right now. Right now what people are trying to do is a very, very bad thing. Standing to come and vie for president seat is a thing that you can stand majestically, be proud of, yeah, bila aibu yoyote. Talk to the Kenyans, not individual people. Talk to the whole country kwa jumla. Wacha kuongea na watu wa land yako peke yako, because while talking in your language it means that you are just addressing your people. That's good to address your people in their language, but when you are speaking to the country, to the whole country, these are Kenyans. We are different tribes in Kenya. You have to talk in the language that we all understand, that we all can get and even know or understand what you've said. But actually, that one, Mr. Matiang'I, a little bit you've failed us. You have to look a good place and right words to use, and another time to talk to the Kenyans so that we can understand what you are saying. Most of us, or let's say most of the people did not understand what you were saying when you were there. And I saw you had a lot of people. Yeah, people love you, actually. People love you, and you have to be as good as those people. Sawa? You want to be a president, right? Talk in the language that all people understand. I think you can see, by example, you can see by our president. Anaongenga kikalesa ile ako kwa watu wake, anawasalimia na kuambia mambo yako hapo. Yeah? Don't just come and talk. Lugha yako na una address all Kenyans is not accepted. You have to go and do it again. Maybe you can come in Nairobi. We will welcome you. And to the other leaders, try your best. Choose, make a meeting, choose a leader that you want, a leader that you know will be a good leader for the all Kenyans. Sio ule mwenye anaenda pale because of interest. Sio ule mwenye ati anakaa pale because yeye anataka tu kufanikiwa yeye kibinafsi, hapana. We want a leader who will help everybody. A leader who will stand for everyone, not just ako tu pale because he was chosen or she was chosen. No. Right now it's time to open our eyes, open our minds, and think big, as even you will never think again. Yeah? Mambo ya uongo, mambo ya propagandas, wacha tuachane na hizo. Wacha to make our country move forward in a good way. Let's make our country be at peace every time that we need peace. Yeah, sisemi that we doesn't need peace in another time, but every time we need peace, that's what our country wants. And let's make sure things are affordable for everyone, every person. Yeah, let's not just put vitu ama matajiri ndio wanaweza access vitu zingine, maskini hatuwezi. No, let's put everything to be affordable for everyone, because all of us, we are Kenyans from one country, and we have to love each other. So thank you guys for those who have joined us this Semanasi show. My host amelemewa kidogo, but we will find her some medicine to take. Tuone kama tutakuja the next show na yeye pia, but right now we have just have to pray for her. Ni homa, but imekuja kwa kasi sana. She was okay, but all of a sudden amepata tu homa hivyo. Tutamtafutia dawa akue sawa, because actually tunapenda kuwa naye kwenye show, hatupendi akikaa nje tukiwa peke yetu kwenye show. Even you can just see how the day is going. So thank you for those who have been with us since we started the show in the morning now, and na wale pia tutamaliza nao. Thank you for those who have been commenting or the live chat. Thank you for the silent viewers, and those all wenye wameketi tu wanatuangalia, anataka kutype kujibu lakini. And our family, our channel family, welcome once again, and thank you for being with us every time. See you again when you see us here
on the next show. Bye bye.